கோயம்புத்தூர் வரும்போது கொண்டு வரேன். கோயம்புத்தூர் வரும்போது கொண்டு வரியா? ஓகே. நீங்க எந்த ஊர் கோகுல்? திருநெல்வேலி சார். ஓகே. அங்க என்ன கிளைமேட்? ஹாட்டா இருக்கா எப்படி? ஹாட்டா தான் சார். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுல இருந்து ரெய்னி, இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ஸோ கோயம்புத்தூர் வந்து அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக யூ பீப்புள் didn't get this chance to enter. கரெக்டாடா? இன்னும் கோயம்புத்தூர்னால என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கு. ஓகே, வி ஹோப் வில் கம் டு த நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர். ஓகேவா? எஸ். ஓகே, ஷால் வி ஸ்டார்ட் அவர் டிஸ்கஷன்? Where we... Sir, Sajid sir, yes sir. B class ഒരു 15 പേര് absent ah. ഒരു 15 special classes இருக்கா? Placement classes ஏதாவது? Hello? No sir. Classes எல்லாம் இது இல்ல. 63. Sir, wait பண்ணி பார்க்கலாம். Let me start sir. Hello? Okay. You mark absent sir, no issue. இல்ல absent mark பண்ணிட்டு. Okay. Yes. Okay. See, we are at the neck of our syllabus, so we are going to finish almost the thing. Module 3, 50% is over. Only 2 more major topics were there. One is the oscillator, another one is the special devices. Okay. I request you people to browse regarding your special devices. If the lockdowns are relaxed little, try to order few special semiconductor devices, get it and start do the project. We will give you plenty of ideas in the topic. It's a very interesting one. If you want to become a perfect programmable engineer, beyond your simple printf and scanf, try to interface with the hardwares. Okay va? So hardware interface panina matunda, you will come to know the real essence of your programming skill. Okay va? So let me get into the oscillator. Before getting into that, I told you to go through your physics book, 12th physics book. How many of them checked your 12th physics book? Is it oscillator is available in your school days? What do you know about the oscillator? Anyone? Physics book irukka elladhukku? Hello? ஆசிலேட்டர்னா நம்ம என்னன்னு படிச்சிருக்கோமா? இல்ல ஒரு ஆசிலேஷன்லயே இருக்கா? அது என்னன்னு தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் நம்ம படிச்சிருக்கோமான்னு டவுட் இருக்குல்ல? டவுட்டே இருக்கக்கூடாது. Can you remember this page? Hello? Is it visible? Hello? Yes sir, visible sir. என்ன visible? Read பண்ணுங்க. What is the title? Subtitle. What is the subtitle? Hello? Transistor as an oscillator. Means what? Using transistor, we can create what? We can create oscillators. Okay va? So என்ன type of oscillator நம்ம படிச்சிருக்கீங்க? Sinusoidal and non-sinusoidal. Okay. Then என்ன படிச்சிருக்கோம்? The different waveforms படிச்சிருக்கோம். What is the basic block diagram? So amplifier la, if you introduce the feedback network, it will become what? Oscillator. Okay. Then என்ன படிச்சிருக்கோம்? Then what is the conditions? What are the conditions to become a sustained oscillation? Sustained oscillation என்னது? What is meant by sustained oscillation? Sustainable அப்படினு என்னமா? What is the meaning by sustainable? Hello? Sustained means what? Hello? என்னடா
ஃபர்ஸ்ட் ஓவரு நிறைய விக்கெட் விழுது, வாயை திறக்க மாட்டாங்க. சித்தேஸ்வரன், ஸ்ரீஹரி, என்னாச்சு? புக் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறியா? ஓ, இது உன் புக்ல இல்ல, உன் புக்ல இருக்காது. கரெக்டா? சித்தேஸ்வரன் புக்ல இது இருக்காது. அப்ப சித்தேஸ்வரன் லீவ் விட்டுலாம். வேற எல்லாரும் பாருங்க பார்க்கலாம். இந்த கண்டிஷன்ஸ் படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? சஸ்டைன்ட் ஆசிலேஷன்னா என்ன வரணுன்றது. ஓகேவா? ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஸ்டடீட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்சோ. வேர் அண்ட் ஆல் யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகேவா? இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் generation of periodic sinusoidal and non-sinusoidal waveform. Generate RF carriers. RF carriers means what? Radio frequency carrier signal. Then to generate audio tones, clock signal in digital circuits, and for sweep circuits in TV sets and CRO. Okay, so this is the very minimal portion you people study, but here you are going to study in detail. Here we are not going to use the transistor, we are going to use the operational amplifier, and using the operation amplifiers we are going to generate the oscillator. See, my humble request, please go through these books. You people missed a lot in these textbooks. Okay, va? So these textbooks are available as a soft copy, freely available in our Tamil Nadu education website. Go and download the book. I will tell you what is the beauty of downloading and reading the book. Okay, va? See, you people are computer engineer. Whenever you are studying something, you need to find the tools available to study the particular concept. Okay, so if you are having the soft copy of the book, within the single click you will get into the particular website. There, hello, solukana? Yes. See, if you click, with no time it will get into your particular software. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது இதெல்லாம் படிக்காம விட்டுருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ why I am showing these things means these are all some special components we are going to study in as a special semiconductor devices. LED, இதெல்லாம் வந்து LED displays. These are all little costlier equipments, but these simulation tools will give you with free of cost. Okay, so using this, யோசிச்சு பாரு, 12th இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்ல இந்த பர்டிகுலர் லிங்கை கிளிக் பண்ணி படிச்சிருந்தால் எதையுமே நீ மெமரைஸ் பண்ணிருக்க வேண்டாம். பார், இந்த டூலை கிளிக் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா you will easily understand what is the AND gate, OR gate. Okay, now it is very very important. You need to find many number of websites. You need to observe how they did, then you need to create your own. Okay, we people are little selfish. We people are teaching electronic circuits. At the end, we will expect from some people any small ICT tools, information communication technology tools, to teach to your juniors. எனக்கு இப்போ oscillators அப்படின்னு இருக்குன்னா இது மாதிரி ஒரு block create பண்ணிடணும். If I click oscillator, it has to my module has to get enter. அதுல போனோம்னா ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கணும். இது மாதிரி you people need to create certain projects by your own. Try to do it in your semester holidays. Okay, va? So oscillator is the one, it is a very very essential one in your communication system. So mobile communication and all, without oscillator the communication is not at all possible, because this oscillator is going to produce the carrier signal. Carrier signal na enna? We people are communicating. We need to transmit the signal to the long distance. Appa somebody need to carry the signal for the long distance. Am I correct? So appa long distance carry பண்றதுக்காக engineers created one signal that is called a carrier signal. The carrier signal will carry our voice signal or our video. Okay, so in the application is a very very vital application of your oscillator. These things are available in your book. Whenever you find free time, go and browse it. I want to show you one more thing from your book. There are many ICT tools. நம்ம எப்படி multi sim simulation tool படிச்சிட்டு இருக்கிறோமோ, likewise you people having a plenty of tools in your textbook. Whenever you find free time, click these links, click these URL links.
and get it to the link and try to practice. Okay, at least for your juniors in your home. See, sine wave நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். நான் frequency மாத்துறேன். With no time it will change. Very agda. So these are all some web based script. Okay, Java, HTML and PHP script. Using this kind of script, you people can do plenty of things. Okay, so everything is available in your school textbooks itself. Whenever you find free time, go and browse it. Even we didn't cover much in our electronic devices and circuits, these sectors. Okay, so the timeline graph, many things were in your book. Okay, so, so here the advanced topics, the robotics, likewise they are given many advanced topics. So you people have to work in those areas. While you start work, you need a little support of your electronic devices. Artificial intelligence bani nama book la kuduthirukanga. If you scan the QR code, you can learn a lot. Okay, so idella konjam open source, try to use this. Okay, many technologies they were discussed here. Many ICT tools are available in your textbook. நீ உன் புக்ல உட்காந்துட்டு கிளிக் பண்ணினா அந்த வெப்சைட் குள்ள போகாது. Have a soft copy and then click. Okay, so soft copy, hard copy இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி படிக்கிறதுக்கு தான் they created the QR code. Scan பண்ணி ஒவ்வொரு daily ஒரு concept. What is virtual reality? What is precision medicine? Okay, what is the health wearables? So these are all plenty of sensors. So in the sensors every signal nama transmit pandrathu. Okay, so what are all the scan of you are studying so far in your computer language? In near future you are going to scan these parameters. Okay va? So in the book adhe mari paru, artificial organs, காது print பண்ணலாம், கையை print பண்ணலாம். These organs can interact with your human system. How the nerves are connected with this. Plenty of things available in your book. Whenever for 3D printing of your skull, per skull இந்த போர்ஷனே போயிடுச்சு, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க 3D print பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்குதோ wireless brain sensors. See, many invention happened. They triggered you in the school days itself. Whenever you find free time, go and click and learn. Okay. I also got few more links today. Before getting into the oscillator, let me show few things already what we have studied in the animation format. Can you see what is this? Can you see what is this? What is this? Any idea? Hello? PN junction diode. 3 conditions: forward, unbiased, reverse. Whether it is unbiased or forward biased. Now it is unbiased. Now I am going to forward bias. See, positive terminal is connected to the p-type material, negative terminal is connected to the negative material. Here many things are missing. Am I correct? Depletion layer is missing and P and N marking is missing. Am I correct? So if you people want to fine tune this, you can do this. And also here they shown only the electron flow. You can write your coding by yourself and make it as a conventional current flow. Also you can create it in the different colors. Okay, now I am going to reverse bias it. How clever they written the coding. See, now I have reverse biased, no current flows. Okay, yes, this is regarding our PN junction diode. Okay, then what is the next component we have studied? Transistor and its biasing. Okay, well, now the base current is 0. There is no current flow between the collector and emitter. Now I am going to trigger the base current. What happened? Once base current is present, there is a flow between your collector to emitter current. Okay, well, emitter current. If I make base current to 0, no current flow. Am I correct? So tiny animations were there. Next we will study about the LED.
So LED, again LED is also a special type of PN junction diode. Okay, if I connect it in forward bias, LED will glow. Is it LED glows? Is it LED glows? Glow Vecha? If I connect it in reverse bias, if it connected in reverse bias, what will happen? LED? 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 Does not glow. Will not glow, sir. Does not glow. Does not glow. If I unbias, that time also LED won't glow. Okay. So likewise, many things were there. This is the one small animation regarding your resistivity in the path. So now I am decreasing. I am increasing the resistance. So the vehicle movement is like your electron flow. Whether the electron flow is the rate of flow is decreased or increased. Whether the electron flow is decreased or increased. Decreased. Now I am reducing the resistance. Now what happened? Electron flow little increased. Further I am increasing it. Now the electrons are moving with a very faster rate. Okay. All the things were they did with the help of JavaScript. Okay, that is for your kind information. Okay. Now you see there are 4 diagrams present over here. This is our LED, the symbol. There is a small mistake. They need to put an arrowhead. They forgot to put. Adala nee correct pannu. Okay, ma. So if now whether my LED is glowing now or not, whether my LED is glowing now or not in the first diagram, LED glow varda? No, sir. No. See, dear students, buy these components. One resistor, one small switch LED, and then transistor. What can anyone tell me what it is? Can anyone tell me what it is? 3-terminal resistor. That is potentiometer. Okay, in the minimal components of hardware வாங்கி உன்னோட basic electronic circuits ஓட output realize பண்ணு. Can anyone tell me when this LED will glow? When this LED will glow? When this LED will glow? Hello? Sir, when we close the switch, sir. When I close the switch, LED will glow. Okay, va? Yes. Here there is one more thing. You can see the current path. Can you see the current flow now? Can you see the current flow in the first diagram? First diagram? Yes, sir. First and third diagram, the LED is glowing now. Okay. Okay, now I am removing the current. There is no current animation over there. Okay, tell me in the second diagram when my LED will glow. When my LED will glow. Theoretically, don't tell. If I say okay, if I close the switch, LED will glow. Am I correct? Okay. Yes, sir. Okay, if I close the switch, what will happen? What about So my that base means current? base current will increase, sir. Base current will increase. Thereby, my transistor will act as a closed switch. Now my transistor is as a open switch, that is in cutoff state. Okay, let me make the switch to close. Yes, now my lamp get turned on. Okay, so this is to make the lamp to on and off control using transistor act as a switch. Okay, then here this is like a voltage divider configuration. Top circuit I have one resistor, bottom I have one switch. My humble request, everyone take down all the diagrams, especially the third one. Third one is very, very important. Using this, we will do one experiment in our lab also. எடுத்து வச்சுக்கோ. இங்க lamp glow ஆயிட்டு இருக்கு. If I make the switch to on, the lamp will get turned off. This is another kind of circuit arrangement to make to LED to control. So always in the switch close la irukum. If I press, it will open. Thereby LED will glow. Here you see
a simple animation. Base current now it is 0. Base current is 0. Now I am gradually increasing the input voltage to the base, thereby base current getting increases. Once it increases beyond some value, the LED will get turned on. All the animations are did by computer science engineer. Unless otherwise they know the theory concept, it is little difficult to make the things to work. Okay, wow. Likewise, you people need to do plenty of animations. See, this is a wonderful animation. See, whenever you think about the bridge rectifier, how many diodes we have in the bridge rectifier, sir? How many diodes we have in the bridge rectifier? 4, sir. 4 diodes. Okay, so I'm going to have a first diode, second diode, third diode, fourth diode. So it starts conducting. Here the thing is, this left and right motion shows the sinusoidal input. Here output side, the current flow is always in one direction. That means what? DC. Input is AC, input is DC. You may have one doubt. If this particular diode get damaged, what will happen to the current flow? Only one half cycle மட்டும் கண்டக்ட் ஆகுது. தெரியுதா சார்? ஒரே ஒரு half cycle மட்டும் கண்டக்ட் ஆகுது. ஏன்? இந்த particular device damage ஆயிடுச்சு. Now I am making this diode is also get open. Still my circuit works. Can anyone tell me how it works? How it works? It is acts as a half wave rectifier. புரியுதா? So இது மாதிரி you people can do plenty of things using your software knowledge. Okay வா? So இது உனக்கு காட்டுறதுக்காக இது கொஞ்சம் நீ கொண்டு வந்தது. நமக்கு அம்மீட்டர்னா தெரியும். நம்ம இந்த மல்டி சிம் we are giving current through the circuit and we are getting some digital readings. So actually if you come to the lab, you will have the ammeter like this. If you increase the current flowing through the particular circuit, the deflection will get increased. Therida sir? Therida? So likewise, you people can create plenty of softwares by your own. Try to learn other subjects also little. Okay? In the basics நம்ம மைண்ட்ல யூஸ் பண்ணி you can do plenty of projects in near future. These links are already available in your school textbook. Textbook link ஒன்னு ஓபன் பண்ணி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடி. Then try to create one by your own. That's all. That may be your final year project. Okay? Whenever you are appearing for the placement, simply you can give the URL of your website. நீ வேற எதுவுமே அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம். Sir, if you want to see my work, please simply visit my URL. Have one QR code in your resume. Ask your interviewer to scan. Then he will know what are things you know. Okay வா? இதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாமா ஃபைனல் இயர் போறதுக்குள்ள? நம்ம ரெஸ்யூம்ல நம்மளோட ஒரு வெப்சைட்டோட URL இருக்கணும். நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்கோன்றத இன்டர்வியூருக்கு we need to show. என்ன நடக்கும்? Can anyone tell me? If the interviewer unable to access the URL, எப்படி இருக்கும் அந்த மூமெண்ட் இன்டர்வியூருக்கு? ஹலோ, is it he need to ask any fundamental questions to you? ஏதாவது fundamental questions கேட்கணுமா? He will thereafter you will have only one question: how you did the project, what are all the features of the project you need to explain. Okay, what are all the features of the project you need to explain. Then what are things they want to implement, they will ask, is it possible to implement these things? If you say yes, your placement will be, result will be yes. Is it clear, dear students? சும்மா படிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்க கூடாது. Try to do some projects like this. Okay sir? Okay va? What is the today's date? 28/6. Am I correct? Hello? Yes sir. Yes. Oscillators அப்படின்னா நம்ம வந்து before getting into the electrical oscillators, let me check the mechanical நமக்கு தெரியும் oscillations. What is this animation? What is this animation?
Pendulum, sir. Pendulum, movement of pendulum. Am I correct? Am I correct? Okay. What about this? What about this top left corner? What about this? Spring and mass. Am I correct? So if I give some energy to these devices, for some time, it will produce the output. Am I correct, sir? Am I correct? If I trigger it, it will work for some time. Whether it will work for continuous 24/7, whether this mass will vibrate or the pendulum will be in oscillation. Hello? No, sir. No, sir. For a certain time it will work. Am I correct? So what is the we are working these things? It's very simple. You know that the best example of the pendulum is, what is the application of pendulum actuation? Can anyone tell me? Pendulum actuation where we used in earlier days. Pendulum. எங்க யூஸ் பண்ணோம்? Pendulum. Even some where we used, hello? Time. Clock. Am I correct? Am I correct? Wall clock we used. இன்னும் நிறைய பேர் வீட்ல இந்த pendulum clock may available. So pendulum hang ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த மெக்கானிக்கல் ஆக்ஷன் சஸ்டைனபிளா இருக்க மாதிரி they design பண்ணிருப்பாங்க. Using that they are used as a this particular oscillation is converted into rotary motion. So இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம clock create பண்ணோம். ஓகேவா? If you come to electrical system, the inductor and capacitors are used to create the same kind of sinusoidal response. The create பண்றதுக்கு electrical நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Here we used mass and spring. Electrically we will use capacitors and inductors to produce what? To produce what? Oscillations. You know very well from your school days itself, if you want to have this have this oscillation means you should have an amplifier, then one feedback circuit, then you have some tank circuit arrangement. So together if you form, you will get one oscillator. So output la enak or oscillator vandite irukku. Okay va? This is a very basic fundamental block. Okay, we have few more websites regarding this oscillator and all. Let me show at the end of the session. Okay va? We checked many websites. Few more websites available. How clever you can fine tune your coding, that also I will show at the end of the session. Okay, now we will get into the topic. Please take down the title oscillators, and the today's date is 28/6. Not paniklama. Whether it is a module 3 topic or a module 2 topic, oscillators. Module 3, sir. Module 3, very important topic. Very less content present over here. Just observe what are all the hint we are giving and compare with your school book. Okay, and fine tune yourself. Okay, yes. The first one, what is an oscillator? Oscillator na enna? Oscillator na enna? For some arrangement, it produces oscillation. Okay, it produces oscillation. So electrical, what we are going to have, it mean we are going to have oscillation in our output voltage. Number with respect to time, if you measure, our voltage or oscillations. Okay, this oscillation have a different magnitude and different frequencies. Okay, this frequency and the amplitude is decided by the circuit parameter. Okay, circuit parameter is simple, not very complex things. Simply the resistor, capacitor, even inductors. Using these three components, you can decide this magnitude and the frequency of your oscillations. Okay, yes, that is the basic idea. It is an electronic circuit. It is an electronic circuit which produces periodic waveforms of a desired frequency
இதுல ஒரே ஒரு பியூட்டி இருக்கு பாருங்க சார். வாட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ்? இது லா ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷனுக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும். வித்தவுட் எனி இன்புட் சிக்னல், what is law of energy conservation speaks? Energy can be converted from energy can be converted from one form to another. Am I correct? One form to another. Energy neither created nor destroyable. So one form la the other form convert பண்ணுவோம். ஓகேவா? But oscillatorsல வந்து input வந்து வேற ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஓகேவா? பயாசிங்ன்ற ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கும். But signal input for the particular circuit is 0. No input signal. The circuit work ஆகிறதுக்கு we will see some DC biasing. That is not going to be considered as a input signal of the system. ஓகேவா? ஒரு வெறும் டிரான்சிஸ்டர், see here we are going to deal with the op amp. ஒரு op amp resistor inductor எல்லாம் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஒர்க் ஆகாது. We need to energize. So for that we are going to give the biasing, but the biasing is not going to be considered as the input signal. Okay, here the input signal for your oscillator is 0 without giving input signal. What is that? That we will see in the consecutive diagrams. Note down this. What is meant by periodic waveform? What is meant by periodic waveform? So period means in x-axis you may studied. Am I correct? So this is one cycle. What is this length you have studied in your school days? What is the length? Time taken to complete one cycle. Am I correct, sir? Time taken to complete one cycle. This is called as period of the waveform. So இந்த ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்க நம்ம எவ்வளவு periodic அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This will repeated in the same fashion. அதான் பீரியாடிக்கா வந்துட்டே இருக்கும். கண்டினியூஸா அந்த waveform வந்துட்டே இருக்கும். It is called as a periodic waveform with a desired frequency. What is meant by the desired frequency? The designer who is going to design the oscillator can set the frequency value. He can set the frequency value. It may be 2 kilohertz, it may be 1 kilohertz. The frequency value can be decided by the designer. Okay, is it clear, dear students? Oscillator is one electronic component or a circuit. Can anyone answer for this? Oscillator is an electronic component or a circuit. என்னடா இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வருதா? ஒருத்தவனும் கிளாஸ்ல இல்ல உங்களுக்கு. ஹலோ Circuits. நான் it is an சத்தமா சொல்லுங்க. It is an circuit. It is an electronic circuit. Circuit அப்படினாலே it consists of many electronic devices. ஓகேவா? So என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம்? ஓகே, then the device how we are going to connect. So those things only we are going to discuss under the particular topic. Okay, take down the definition. Take down the definition. What is oscillator? Do you have any doubt in the definition, sir? The definition like that doubt irukka? It is an electronic circuit. Here we are going to produce the periodic waveform. The frequency of the periodic waveform we are going to decide. Then the major point, we are not going to give any input signal. So enna sir solringa? It's very simple. This is my amplifier. Usually we will give some lower magnitude input and we will get amplified output. Here which one is the input signal and which one is the output signal? Which one is the input signal and which one is the output signal? Whether the lower magnitude is the input or a higher magnitude is the input. Which one is the input signal? Higher. Die. Input signal I am asking. Lower magnitude. Lower magnitude. This is the input signal.
Can anyone tell me without giving input signal means what? Without giving input signal means what? Without giving input signal means what? There is no output. அவுட்புட்டே ஒரு சிஸ்டம்ல இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு அந்த சிஸ்டம் ஜெனரேட் பண்ணோம்? Who said that answer, please? யாருக்கு நான் அந்த ஆன்சர் சொன்னா சொல்லு, நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். ஆனா ஒரு சிஸ்டம்ல அவுட்புட்டே இல்லை, எதுக்கு நான் டிசைன் பண்ண அந்த சிஸ்டம்? Is it any necessity to design a circuit such that? No, it is a waste of money, waste of time. Am I correct? Is it clear? Who said the answer? Yes, sir. Output must be there. Then only I will have an interest to design a circuit. Then only I can sell the circuit to someone. Then only they can utilize it for their application. Input not present in சொல்றாங்க. Without input, this is going to produce the output. Don't worry. With no time, you will see how it is going to happen. Before that, I need to ask one fundamental question. What we have studied in the previous classes. In amplifier circuit, we used op-amp, operational amplifier. Using the operational amplifier, we had two type of configurations. Can you recollect the two type of configuration? What are the two type of configurations we had it? What are the two major configurations we discussed? Open loop. Very good. Open loop and closed loop. Very good, madam. Open loop and closed loop. Please tell me, what are the two major categories in the closed loop? Negative feedback. சத்தமா சொல்லுங்க. Negative feedback and positive feedback. Negative feedback and positive feedback. Now there is a further question. What is the application of negative feedback? What is the application of negative feedback? Where we will use the negative feedback? Amplifiers. We studied many type of amplifiers. Am I correct, sir? Inverting, non-inverting, differential, summing amplifier, averaging amplifier, voltage to current, current to voltage, differentiator, integrator, instrumentation amplifier. Am I correct? Plenty of applications available. Now you tell me where we will use the positive feedback. Oscillator. That's all. This is your continuation of your previous discussion. Here also we are going to have an op-amp. Here also we are going to have a closed loop system. But only one difference. Here we will give positive feedback. Thereby we will get the oscillation in the output. Therefore my particular circuit is said to be oscillator. Okay, I hope these basic points are very, very clear to you people. Okay, please note down these hints in your mind. Very simple. Closed loop alone you take closed loop, positive feedback and negative feedback. Negative feedback, amplifiers. Positive feedback, oscillators. Okay, sir? Shall we see the further topics in this? You may ask, sir, in our school books, they didn't use the op-amp. Am I correct? நம்ம ஸ்கூல்ல ஆசிலேட்டருக்கு வந்து op-amp யூஸ் பண்ணல. என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க? What they used there? Can anyone tell me? Instead of op-amp, we studied oscillator using transistor. Correct, sir? Correct? Am I correct? So using transistor also we can create an amplifier. See, we need an amplifier in our circuit, that's all. So using op-amp also we can create the amplifier. Using transistor also you can create the amplifier. Even using MOSFET also you can create the amplifier. So amplifier no நம்ம create பண்ணிட்டோம்னா, if you provide the positive feedback, you will get an oscillator.
Is it clear to everyone? It is not mandatory. I need to have only the operation amplifier all the time. Okay, yes. With that clear discussion, we'll get it to the further. Okay. So oscillator, please observe. Here we are giving DC supply. Can anyone tell me what is this DC supply? Whether it is the input signal to the system? Whether it is the input signal to the system? Whether the DC supply is the input signal to your system? No, sir. It is for biasing. Very good. The DC supply here we using it for biasing the components present inside the oscillator. No input. Take down the block diagram. The single block diagram will give you a clear indication of your oscillator. This DC supply is for energizing or biasing our circuit elements. Then what will be in our output? In our output, we have two type of waveform as you studied in your school days, sinusoidal or non-sinusoidal. Can anyone tell me the example for the sinusoidal waveform? Sinusoidal அப்படினா அது எப்படி இருக்கும் அந்த waveform? Sinusoidalனா அந்த waveform எப்படி இருக்கும் சார்? Sir, AC source. அப்படி AC source னு சொல்லக்கூடாது. AC sourceல we have a different waveforms that due to the purpose only it is represented as sinusoidal, non-sinusoidal. I will reveal one small secret to you people. Sinusoidal அப்படினா trigonometryல ரெண்டு இருக்கு. Sin, Sin and cos, அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு? Sin க்கு அடுத்து cos, cosine, sin and cos. So sin and cos waveforms are together is called as an sinusoidal waveform. So sin waveform எப்படி சார் இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். Sin 00, sin 91, sin 180, sin 270 minus 1, sin 360 0. We people, electrical people, whenever we are thinking about the trigonometry, நீ என்ன பண்ணுவ? சைன் டேபிள் எழுதி வச்சு மெமரைஸ் பண்ணிருப்ப. கரெக்டா? sin 0 0 இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கு. நீ டேபிளா தான் மைண்ட்ல வச்சிருப்ப. Am I correct? But we people will have the trigonometry value in our mind with the help of this waveform. அப்ப காஸ்க்கு என்ன சார் பண்ணுவீங்க? காஸ்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க? Very simple. Can you make an attempt to draw the cos waveform by your own? Or can you help me to draw the cos waveform? This is 0, this is 180, 360. This is 90. This is 270. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். cos 0 என்னவா சார் இருக்கும்? cos 0 என்ன சார்? cos 0 1. அப்ப 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும். cos 90 0 sir. 0. cos 180 minus 1. Very good. cos 270 நான் வரைஞ்சிட்டேன், பார்த்தே சொல்லிடலாம். cos 270 270 நான் வரைஞ்சிட்டேன். இங்க பார்த்து சொல்லு. cos 270 0 90 180. இது என்னது? 270 வரைஞ்சிருக்கேன் பாரு, என்னன்னு சொல்லு. cos 270 0. அவ்வளவுதான். அப்ப cos 360 1. See, this is your cosine waveform. புரிஞ்சிருச்சா? Is it possible to write the tan waveform? Not possible. அது எடுத்தோடனே இன்ஃபினிட்டின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம எங்க போய் அது ஜீரோல இருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு அதை எங்க கொண்டு போறதுன்னு the waveform will be little different. It is not an sinusoidal waveform. So sinusoidal அப்படின்னா creating the sine or cosine waveform. That is the one type. Okay, you can create it by your own.
by designing the proper oscillator you can create your sine and cosine waveforms. So cosine waveform பார்த்தீங்கன்னா after some time இதோட instant இங்க எடுக்காம இங்க எடுத்தேன்னா it looks like again sine waveform. கரெக்டா? So in the waveform வரைஞ்சு practice பண்ணிட்டா trigonometry you no need to memorize the things. Okay. Now you come to the non-sinusoidal. Non-sinusoidal. So sinusoidal இல்லாத waveforms. AC waveform. See, AC means we should have positive and negative quadrant. Positive இருக்கும், negative இருக்கும். Then only it is said to be a AC signal. Now you tell me, இந்த சைன் இல்லாம வேற என்ன வேவ்ஃபார்ம் எல்லாம் பாசிபிள்? நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சோம். இந்த ஷேப் இப்ப வந்து சைன் மாதிரி இருக்கு. இது வேற எப்படி இருக்கலாம்? Shall I draw? Can you try yourself? Name the waveform. What is this waveform? What is this waveform? I can call. இது என்னன்னு கால் பண்ணலாம். ஆனா இந்த லென்த்தும் இந்த ஹைட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ. அப்ப இது என்னது? That's all. It is a square waveform. It is a square waveform. Okay. இது என்ன waveform சார்? இது என்ன waveform? Triangular waveform. Triangular waveform. Triangular waveform. இது என்ன waveform? What is this? What is this? Trapezoidal அது இதுக்கு பேர் என்னது? What is this? டேய் மேக்ஸ் எல்லாம் இங்க சயின்ஸ்ல யூஸ் ஆகுதுடா. சொல்லணும் இது பேர் என்னது? What is the name of this? Trapezoidal. Am I correct? Hello? Huh? Trapezium. It is called as a trapezoidal waveform. Okay, wow. Yes. So likewise, other than sinusoidal waveforms, you can create those waveforms will coming under the category of what? Coming under the category of Non-sinusoidal. non-sinusoidal. Okay, wow. இங்க பாருங்க, this is your sinusoidal waveform. This is your square waveform. This is your. இது வந்து it's look like a what? It's look like a triangular. Am I correct? It's look like a triangular. Am I correct? Hello? Yes, sir. But see இது மாதிரி ஒரு டிவைஸ் ஒரு சின்ன ஒரு மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட் நம்ம வீட்ல இருக்கும். இது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? What is this? கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். wood எல்லாம் கட் பண்ற wood சீல். இந்த ஹாக்ஸா பிளேட் பாத்துருக்கோமா? ஹாக்ஸா பிளேட் பாத்துருக்கோமா? அதோட டீத் மாதிரி இருக்குதா இது? அப்ப இதுக்கு என்ன பேர்னா ஷார்ட் டூத் வேவ்ஃபார்ம். புரியுதா சார்? ஸோ ட்ரையாங்குலர் மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? ஷார்ட் டூத் வேவ்ஃபார்ம். ஸோ வெரி சிம்பிள். வாட் யூ நீட் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட் தட் in the oscillator you can produce two things. இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. Sinusoidal, non-sinusoidal. Under that you write whatever things you want and draw whatever things. If you have it, it will be easy to you. Draw it yourself. Draw and say yes. Thereby we will move from the introduction slide. Very, very important component in our electronic circuits. Without oscillator, சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஏர்டெல், பிஎஸ்என்எல், ஜியோ, வோடாஃபோன் எல்லாமே என்ன ஆயிரும்? க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான். புரியுதா? கம்யூனிகேஷன்ற ஒன்று நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் வித்தவுட் திஸ் ஆசிலேட்டர். Using oscillator, the industries are earning $1 trillion earn பண்ணிட்டு இருக்காங்க. புரியுதா? அப்ப அதுல எவ்வளவு ரெவல்யூஷன் போயிருக்குன்றத திங்க் பண்ணிப்பார். Am I correct, dear students? எவ்வளோ ஒர்க் இதுல நடந்திருக்குன்னு பாரு. ஸோ ஐ ஹோப் மெயின்லி இட் மே பி இன்வென்டட் ஃப்ரம் த பெல் லெபார்டரி. ஓகேவா? அங்கதான் மோஸ்ட்லி இந்த கம்யூனிகேஷன் நிறைய இன்வென்ஷன் நடந்தது. டிரான்சிஸ்டர் அங்கதான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகேவா? யாருக்கா இந்த ஹிஸ்டரி வேணும்னா போய் படிச்சுப்பாரு.
Shall you move from here, sir? Shall you move from here? What is the takeaway point from this? Oscillator is the electronic circuit. The period, the frequency of the waveform I can decide. Here I no need to give the input signal. Okay, then, but I need to give the biasing DC voltage. The last point, we can produce two different kind of waveforms. What are all those two kind of waveforms? What are the two kind of waveforms? Sinusoidal, non-sinusoidal. அவ்வளவுதான் சார். நீங்க வந்து அப்ப இப்ப 12th அடுத்த வருஷம் படிக்கிறவங்களுக்கு நீங்க இதை சொல்லி கொடுக்கலாம். கரெக்டா? டீச் பண்ணலாமா உங்களோட யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு? ஆனா யூ பீப்புள் கேன் டூ ஒன் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணலாம். என்ன நேரம் சொல்ல முடியுமா? என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? என்ன பண்ணலாம்? ஆனா ட்ரை டு டூ திஸ் ஒன். உங்களோட யங்ஸ்டருக்கு டீச் பண்ணு. டியூஷன்ற நேம்ல பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஹெல்ப்ன்றதுல பண்ணாலும் சரி. இந்த என்எஸ்எஸ் கேண்டிடேட்ல நம்ம முதல்ல இருப்பீங்க, கரெக்டா? ஸோ அந்த கேண்டிடேட்டோட பர்பஸ் என்ன? வி நீட் டு சர்வீஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? இது மாதிரி எஜுகேஷன் டூல்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு யூ நீட் டு எஜுகேட் டு யுவர் யங்ஸ்டர்ஸ். ஒரு கூகுள் மீட்ல ப்ராப்பரான ஒரு ஃபோரம் மூலியமா, ஒரு என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டர் மூலியமா நம்ம இதை ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி, இப்ப யோகா நமக்கு 2 பேர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் தானே சொல்லி கொடுத்தாங்க யோகா, கரெக்டாடா? இப்போ நீ என்ன பண்ணலாம்? சயின்ஸை வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சொல்லலாம்னு யூ கேன் கிரியேட் ஒன் வெபினார் ஆர் செமினார். ட்ரை பண்ணலாமா? ட்ரை பண்ணலாமா? இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குமா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை லிசன் பண்றதுக்கு? அதுக்கப்புறம் அவன் படிப்பானா படிக்க மாட்டானா? தேடி தேடி படிப்பான். புரியுதா? எஸ். தென் amplifiers and oscillators. I am not going to tell anything. Please tell me one point regarding this. என்ன different இருக்குன்னு நீயே சொல்லு. I am not going to tell anything here. Amplifier and oscillator. என்ன difference இருக்கு சார்? Just now we discussed amplifier and oscillators. என்ன different இருக்கு? கத்த விடக்கூடாது. யாராவது ஒருத்தவங்க வாய் திறக்கணும். 126 பேர் இருக்கிறோம். சார் சஜிஸ் சார், ஆர் தே கேம் the 15 members? கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கு சார். ஓகே, விடுங்க. ஒருவேளை கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகி உடம்பு சரியில்லையானு தெரியல, பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. ஏன்னா ஆசிலேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ், எனி ஒன் பாயிண்ட் ஃப்ரம் யுவர் சைட். நம்ம ரொம்ப நாளாக அந்த சேட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாமே இருக்கும். அந்த சேட் பாக்ஸை டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். சேட் பாக்ஸ் குடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஆசிலேட்டரை பத்தி ஒரு பாயிண்ட், ஆம்பிளிஃபயரை பத்தி ஒரு பாயிண்ட் சேட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹவு பாஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் கமாண்ட். ஓகே, உதயராஜன் என்ன ஆன்சர் பண்ணி. ஆனா சேட் பாக்ஸ்ல ஆளுக்கு ஒரு ஆன்சர் போட்டு பார்க்கலாம். கம்பேரிசன் பிட்வீன் த ஆம்பிளிஃபயர் அண்ட் ஆசிலேட்டர். டைப் குயிக். பாரு, டைப் பண்றவனுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் சொன்னா அப்ப டைப் பண்ணுவான். என்ன பண்ணிருக்காரு? ஆம்பிளிஃபயர் வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக், ஆமா, ஆசிலேட்டர் வந்து பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றீங்களா டைப் பண்ணத? வேற ஏதாவது பாயிண்ட்? ஆம்பிளிஃபயர் இந்த கிளாஸ்ல எனேபிளா இல்லையா? ஏன்னா ஏ கிளாஸ்ல சேட் பாக்ஸ் எனேபிளா இல்லையா? உதயராஜன், ராம் பிரகாஷ், சேட் பாக்ஸ் எனேபிள் இல்லையாடா? ரெக்கார்டிங் போல நம்ம டைப் பண்ணாலும் தெரியாதுன்றதா டைப் பண்ண உட்காந்துருக்கியா? எனி அதர் பாயிண்ட்? ஆனா ஏ கிளாஸ்ல யாருமே இல்லையா? சௌமியா, சாட் எனேபிளா இருக்கா? டைப் பண்ண ஏதாவது. ஆம்பிளிஃபயர்ல என்ன தெரியும், ஆசிலேட்டர்னா என்ன ஒரு கம்பேரிசன் கேட்டிருக்கு. இங்க பி கிளாஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க, ஏ கிளாஸ்ல ஒண்ணுமே காணுங்க. ஆம்பிளிஃபயர் த சிக்னல். ஓகே, ஆசிலேட்டர் oscillates the signal. Amplifier just increase the input value. Oscillator creates new AC waveform. பாத்தியா, நிறைய creativity வருது பாத்தியா ஒன்ன டைப் பண்ண சொன்னா. See, Udayarajan gave one definition. Amplifier just increases the input amplitude, but oscillator creates new AC waveform. Very good Udayarajan. இதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன டாஸ்க் கொடுத்தா நீ திங்க் பண்ற. Any other answer? Any other answer from your side? Input signals are used in amplifier. Samirda, okay. Input signals are not needed in oscillator. Very good.
So I think this is enough. Remaining யாருமே திங்க் பண்ண மாட்டேன்ற, டைப் பண்ண மாட்டேன்ற. இதுவே இன்ஸ்டாகிராம்லயோ வாட்ஸ்அப்லயோ போட்டா உடனே ஆன்சர் வருது. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் டைப் பண்ண சரி அடுத்த கொஸ்டின் லெட்டர் செக் பண்ணலாம் whether others can able to. Yes, that's all. Whatever your friend told given in the diagrammatic representation, please take down this. Please take down this. Here there is no input signal. Take down this. That's all. This is the very major difference between your amplifier and oscillators. So if they are asking in a 2-mark, see, I hope you people know, I think, what is the mode of your unit test 2? Whether it is objective type or descriptive type. Hello? Do you know what is the mode of your examination test test? Hello? ஆனா யூனிட் டெஸ்ட் எழுதணுமா இல்ல அப்ஜெக்ட் டைப் ஆன்சர் கிளிக் பண்ணணுமா? டிஸ்கிரிப்டிவ் சார். டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப். சிட்டி ரோபோக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவலையா இருக்கும். ஏன் சஜி சார்? சஜி சார் ஜெராக்ஸ் மிஷின். ஓகே, ஆனா உன் லைஃப் உன் கையில, புரியுதா? என்ன மோட்ல கண்டக்ட் பண்ணாலும் யூ பீப்புள் வில் ஃபைண்ட் அ யூனிக் வே டு ரைட் த எக்ஸாம். ஓகேவா? ட்ரை டு ஹேவ் இட் ஆஸ் அ ஜென்யூன் வே. அதுதான் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ அப் டு த எண்ட். ஓகேவா? ஃபார் ஸ்கூல்ல நம்ம இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஆசிலேட்டர்ஸ் என்ன லைட்டா படிச்சிருந்தோம்னா நவ் யூ பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ஃபயர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். கரெக்டா? எல்லாருமே அதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் படிச்சதுனால சொல்லித்தரதே புதுசா கவனிச்சுட்டு இருக்கிறோம். Am I correct? சேம் வே இஃப் யூ கோ டு விப்ரோ ஆர் டிசிஎஸ், நீ படிச்சதுல இருந்து அட்வான்ஸா எடுத்துக்கிற மாதிரி சில பிரசன்டேஷன்ஸ் போடுவாங்க. ஆல்ரெடி நீ காலேஜ்ல படிச்சிருந்தேன்னா கொஸ்டின்ஸை கேட்டு ஃபைன் டியூன் பண்ணி இமீடியட்டா யூ வில் கெட் த ப்ராஜெக்ட். இல்லைன்னா யூ பீப்புள் வில் பி த ட்ரெயினர் ஃபார் த லாங் டைம். இட் மே பி a couple of months or years. நீ கொஞ்சம் சூட்டிப்பா இருந்தாதான் they will give you the project. Or else training உட்காந்துட்டு you will be in the internship. You can't become an employer. Internship trainer தான் இருப்ப லாங் டைம்க்கு. ஓகேவா? எஸ். So now this amplifier and oscillator things are very clear. Okay, now we will get into the block diagram of an oscillator. Can anyone help me to draw the block diagram of an amplifier? என்னென்னலாம் இருக்கணும் சார்? ஆல்ரெடி we have discussed. Am I correct? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆம்பிளிஃபை ஆசிலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா அதுல என்னெல்லாம் இருக்கணும்? எஸ், மேக் அ அட்டெம்ப்ட். we will draw, then we will check with the actual thing available. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னென்னலாம் இருக்கணும்? what are all the components required to form an oscillator? Do we need an amplifier? Do we need an amplifier to construct? Yes. Hello? Yes, sir. Oscillator create பண்றதுக்கு நமக்கு ஆம்பிளிஃபையர் வேணுமா? Yes, sir. Okay, we need an amplifier. Okay, நான் இதுல போனேன்னா படம் வந்துடும், செக் பண்ணிட்டு போலாம். We need an amplifier. Okay, what else we need? Feedback circuit, sir. We need a feedback circuit. அது பாரு அந்த அம்மா அடிச்சு சொல்லுது, பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் சர்க்யூட். வெரி குட். then do we need an input signal? Do we need an input signal? sir. No, sir. No input signal. No input signal. I no need to bother about anything else as a dependent value. The depend பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ண அவசியமே இல்லை. Okay. Okay, what else I need? What else I need? What else I need? DC supply. Very good. We need a DC supply for biasing. Then how to connect this? How to connect this? How to connect this? Where we will get the output from this circuit? From the Amplifier, sir. here we will get the output. Okay. From where we will get the input for the feedback circuit? Feedback circuit need some input. From where we will fetch the input? Output, sir. From the output. From the output.
So this is the input for the feedback circuit. Okay, where I need to connect my output? Where we need to connect the output of my feedback circuit? Amplifier. Amplifier input. Have you considered this signal as a input signal or feedback signal? இது என்னமா consider பண்ணணும்? Whether we need to consider this signal as the input. Very good, very good. Here we need to consider this signal as a only the feedback. That's all. You designed the op-amp now, oscillator now. So we studied what is op-amp. We studied how to create the feedback circuits. In earlier case, can anyone tell me in the amplifier what are all the components we used in the feedback circuit? என்ன components எல்லாம் யூஸ் பண்ணி feedback create பண்ணோம்? என்ன components எல்லாம் யூஸ் பண்ணி feedback create பண்ணோம்? Sir, resistors. Only resistors. But if you go to differentiator and integrator, you people need to include capacitors. Okay, capacitors. I don't think we are not using inductor. I think based on some applications we need to incorporate these three elements even in the amplifiers layum நம்ம படிச்ச simple summing amplifier and inverting non-inverting basic amplifiers we used only resistors, but there are few amplifier circuit requires the support of these two components also. Similarly, in oscillator, we are going to use again three components. Can anyone tell me what are the three components? What are the three components? Resistor, Capacitor and inductor. capacitors and inductor. Okay, it's very simple. So oscillators la நம்ம என்ன பண்ண போறோம், what is oscillator and the block diagram. Then we will start study about the different configurations and we will discuss few configurations in detail. That's all. With that, this portion will get over. Within a 1 or 2 classes we will finish the oscillator. Okay, don't worry. So amplifier circuit with the positive feedback is the basic requirement of your oscillator. Take down this. So first amplifier, then no input signal. இந்த input signal நீங்க எதுக்கு present பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த feedback எடுத்து இங்க கொடுக்கணும். Okay, sorry, this is regarding amplifier. Sorry, amplifier na this is the system. Okay va, this is the system. In the system la if you have a positive feedback and no input signal, Vs equal to 0, that means nothing is given as an input, only positive feedback is given. This arrangement is said to be or called as what? This arrangement is said to be 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 what? Positive feedback oscillator. Simply, you can tell it as oscillator. Okay. Vs0 is the first clue. The second clue is the positive. These two are present. The particular setup is said to be an oscillator. Okay, well, take down this. Here I need to observe two things. Input signal is nothing but my feedback signal. The feedback என்ன கொடுக்கிறோம்னா அதுதான் input. What is A? Any idea? What is A? What is A? Amplifier. No. A அப்படின்றது நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? Op-ampல. What is A? Current gain.
current gain voltage Sir, gain. voltage gain, sir. Voltage gain. Okay, A is the voltage gain of your amplifier circuit. Here there is one more thing is called beta. Beta. Any clue what may be the beta? Current gain. Current gain, sir. No, it is the gain of your feedback network. Gain of your beta நீ சொன்னது ஓகே. நம்ம வந்து காமன் எமிட்டர் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல படிக்கும்போது கரண்ட் கெயினுக்கு அந்த நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணோம். பட் இன் ஆசிலேட்டர் the beta is used for your feedback network gain. ஓகேவா? Please note down. Take down this block diagram. Please take down this block diagram. And A is the amplifier gain. Is the feedback factor. Okay, well, it's not a exactly it is a feedback gain. It is a feedback factor. Please note down these things. And 1 minute note பண்ணுங்க. ஷார்ட்கட் கீ இருக்காடா? அது இருந்தா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. ஷார்ட்கட் கீ ஏதாவது இருந்தா கண்டுபிடிச்சு. Okay, have you can I have you note down this? Have you note down this? Am I audible in both the classes? Yes, sir. Yes, okay. So block diagram of an oscillator ரொம்ப clear. ஏன்னா நீ எக்ஸாம்ல எழுதும்போது don't write these symbols and all. The input signal நீ எழுதி இந்த இன்டு மார்க்லாம் போட்றாத. ஓகேவா? Simply you write it as a Vs equal to 0. Is it clear, dear students? These animations are for some understanding purpose. ஓகேவா? எக்ஸாம்ல நீ போட்டு இப்பயும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி ஃபைனல் எக்ஸாம்ல இவன் ஏதோ எழுதி அடிச்சு விட்டான்னு நினைச்சிட்டு திருத்தாம விட்டுருவாங்க. புரியுதா புரியலையா? ஹலோ, புரியலையா கண்ணா நான் சொல்றது? See, descriptive type தான் இனிமேல் இருக்க போகுது. Maybe you people may appear for the offline semester exam. செகண்ட் செமஸ்டர் ஃபுல்லா உட்காந்து 3 மணி நேரம் தியரி எழுதி சப்மிட் பண்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம். தயவு செஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ. எக்ஸாமோட மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஃபைனல் எக்ஸாமும் ஐ ஹோப் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி டிஸ்கிரிப்டா தான் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. 3 மணி நேரம் எழுதணும், எழுதி போஸ்ட் பண்ணணும், ஸ்கேன் பண்ணணும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில என்ன ப்ரொசீஜர் பண்றாங்கன்னு அதர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல கேட்டு வச்சுக்கோ. மேபி அது அப்ளிகபிள் நமக்கும் ஆகலாம். ஓகேவா? எஸ். The next one, whether this positive amplifier circuit will work as an oscillator is the question. Take down this question. Simply, இது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மட்டும் இருந்தா என் சர்க்யூட் வந்து ஆசிலேட்டரா ஒர்க் ஆகுமா? நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல படிச்சிருக்கோம். சஸ்டைனபிள் ஆசிலேஷன் வரணும்னா you need to satisfy one condition. At the beginning also I shown your book. Can anyone tell me what condition you need to satisfy? ஸ்பெல்லிங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஸ்பெல்லிங். யாராவது சொல்ல முடியுமா? You need to satisfy particular condition. Then only you will get a sustainable oscillation in your output. சொல்ல முடியுமா what condition it is? ஹலோ, இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும். அந்த வேல்யூ சொன்னா கூட ஓகே. Can you make an attempt by your own? Hello? Is it all the positive feedback amplifiers will act as an oscillator? No, that is the answer. எல்லா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆம்பிளிஃபையரும்
sustainable oscillation கொடுக்காது. Then what should be the condition? யாரோ ஒருத்தங்க ட்ரை பண்ணு. காலையில கூட காட்டணும்லடா உங்க புக்ல. I think it's page number. சத்தமா சொல்லுங்க. What is the Barkhausen condition. Barkhausen condition. என்ன கண்டிஷன் அது? என்னென்ன கண்டிஷன் சொன்னார் அவரு? எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. 1 or 2? ஹலோ, எத்தனை கண்டிஷன் சொன்னார்? ஓகே, வித்வுட் வேஸ்டிங் மச் டைம். ஓகே, எல்லா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆசிலேட்டர்ஸும் கிரியேட் பண்ணாது. இட் நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஒன் criteria or the condition. Okay, what is that condition? What is that condition? இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is that criteria? Barkhausen criteria. So இந்த criteria என்ன சொல்றாங்க? We will see one by one. The first and foremost thing is the total phase shift around the circuit must be 0 or 360 degree. What is the meaning of phase shift? Can anyone try make an attempt? Phase shift அப்படின்னா என்னது? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இந்த phase shift நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஆம்பிளிஃபையர்ல இன்புட் இப்படி இருக்கும், அவுட்புட் எப்படி இருந்தது? நம்ம இதுல இப்படி இருந்தது. இதுல எவ்வளவு ஆங்கிள் phase shift இருக்கு சார்? இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் 180 degree. If it is an inverting amplifier, if I give the waveform like this, my output will have 180 degree phase shift. Okay, but here they said around the circuit. So around the circuit now I can take the whole path. Am I correct? So here we have 180 degree phase shift. Can anyone tell me, if I give the same 180 degree to here, if I make further shift, I want to attain this degree, 0 or 360 வரணும்னா இதுல எவ்வளவு டிகிரி phase shift நான் டிசைன் பண்ணேன்? Hello? 180 degrees. 180 degree. How much? 180 degrees, sir. That's all. 180 degree. அது பிளஸ்ஸா இருந்தா 360 ஆயிரும், மைனஸா இருந்தா 0 ஆயிரும். Am I correct? So இந்த around இந்த circuit pathல if you are having exactly 360 degree or 0 degree phase shift, that is the first condition set by. Okay, so this is input, this is output. 180 degree shift kadachirchu. Again this input is given here. Further, if I have the 180 degree phase shift, together the whole network will form 360 degree phase shift. Okay va, idan nama school la padicha. And the first condition, take down this diagram. This is the first and foremost condition to have sustainable oscillation in our oscillator circuit. Can anyone make an attempt of the second condition? Second condition என்ன சார் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க? Second condition. L6 Oscillator. சொல்லுங்க. Yes. Make an attempt, no issue. What is the second condition? Loop gain of the circuit must be equal to 1. Very good. Loop gain of the circuit must be equal to 1. நம்ம புக்ல பார்த்தோம்னா இப்படி கொடுத்திருப்பாங்க. What is the gain of this? Circuit? A. What is the gain of this circuit? Beta. நம்ம புக்ல இது மாதிரி எங்கயாவது இருக்கா பாருங்க. Do you have this kind of equation in your book?
இது நிறைய பேர் கேட்டா புக் இல்ல, நான் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் படிக்க போனா அவன்கிட்ட புக்கை கொடுத்துட்டேன், என்னென்ன கதை அடிக்கிறான் தெரியுமா. நான் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஐ ட்ரை டு கான்டாக்ட் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஆஸ்க்டு, do you have a textbook in your hand? No one having the textbook in their hand, whoever I contacted. Okay, இப்பவும் அப்படிதான் சொல்லுவான், புக்ல இல்லைன்றுவான். சரியா? let me show that one to you people. இருக்கா சார் இங்க? இருக்கா சார் இங்க? இருக்குதா? இருக்குதா? To get the sustained oscillation, loop phase shift must be 0 or integral of 2 pi. பாத்தியா, நம்ம சொன்னதை காட்டிலும் அவன் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா சொல்லியிருக்கான். இன்டெகரல் ஆஃப் மல்டிப்ளைஸ் ஆஃப் 2 பை. மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2 பை நீ மல்டிப்ளை பண்ணி போயிட்டே இரு. 2 பைனா என்ன சார்? கேன் எனிவன் டெல் மீ? 2 into 5 எவ்வளவு வரும் சார்? 360 டிகிரி. அப்ப மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 360 என்ன வரும் சார்? 360 into 2 எவ்வளவு வரும்? 360 into 2 720. am I correct? 360 into 3 என்ன வரும்? 1080 and so on. இதுதான் சார். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் அன்னைக்கு நம்ம அங்க படிச்சதான் இன்னைக்கு இங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல 1 lakh பே பண்ணி திரும்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். லூப் கெயின் must be equal to 1. ஓகேவா? is it clear? எங்க பையங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்யூட்ஸ் படிக்கிறான்ல, அந்த இசி ட்ரிபிளி கேரன், அவன் வந்து பிஎஸ்என்எல்ல வேலை கிடைச்சி போனான்னு வச்சுக்கோ, அவனுக்கு ட்ரைனிங்ல என்ன எடுப்பாங்க? ட்ரைனிங்ல இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் எகைன் எடுப்பாங்க. இன்டர்வியூல தே மே ஆஸ்க் தீஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ். அவன் டக்குன்னு அடிச்சான்னு வச்சுக்கோ, டபக்குன்னு தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ கேட் எக்ஸாம்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் எழுதுனா குவாலிஃபை ஆனா they can appear the interview in these companies. Here they will be having group discussion and one-to-one HR interview irukku. And I will reveal one small thing to you people. In earlier days, I have multiple level of education. Okay va? Lower la irundhu higher varaikku nariya levels irukku. Okay va? Now ஒரு low level la ஒரு government exam எழுதி, you people know the name. If I write it in here, power grid னு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கமா? பவர் கிரிட்னு சொல்லி, பவர் கிரிட்னு நான் நெட்ல அடிச்சு காட்டினேன்னா மேபி தட் சிம்பிள் நம்ம வீட்டு பக்கத்திலே எங்கேயாவது கூட இருக்கலாம். ஆனா நம்ம கிளாஸ்ல யாராவது பேரண்ட்ஸ் வந்து டிஎன்இபியில் ஒர்க் பண்றாங்களா? எங்கன்னா டிஎன்இபியில் யாராவது ஒர்க் பண்றாங்களா? ஹலோ, டிஎன்இபியில் யாராவது ஒர்க் பண்றாங்களா கண்ணா? யாராவது பேரண்ட்ஸ்? யார் பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க? சித்தேஸ்வரன் சார், அப்பா ஒர்க் பண்றாங்க. சித்தேஸ்வரன் தூங்குறான், நீ எழுப்பிடுற. சித்தேஸ்வரன் என்னவா இருக்காங்க ஃபாதர்? சார் லைன்மேன் சார். ஓகே, ஸோ தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு யார் இன்புட் கொடுக்குறா? நம்ம ஸ்டேட்ல இருந்து we are producing something, am I correct? And also we are getting from the national grid அப்படின்னுவாங்க. அந்த கிரிட் தான் இந்த பவர் கிரிட். ஸோ அந்த பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்றது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? ஸோ ஒரு லோ லெவல் ஒரு இன்டர்வியூக்கு ஐ எம் கெட்டிங் இன் டு திஸ் கம்பெனி அண்ட் ஐ எம் ஹேவிங் ஒன் மைண்ட் செட் தட் கவர்மெண்ட் கம்பெனி தானே, என்னத்த கொஸ்டின் கேட்ட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டா போய் உட்காந்துட்டேன். ஓகேவா? you don't realize, see that is in Bangalore. ஓகேவா? பெங்களூர்ல இருக்கு. நான் போய் சும்மா அசால்ட்டா கவர்மெண்ட் கம்பெனி தானே என்ன கொஸ்டின் கேட்ட போறான்னு போய் உட்காந்தா, there is a big panel, around 20 people sitting here. I am the only one person in the interview hall. Initially they asked the qualification, then after that reading getting the qualification, everyone start firing the questions like anything. And the half an hour, still I remember what are the few questions they were asked. It happened in the year of 2009 to 10.
ஒரு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சுங்கன்னா still I know the many nose cuts what I have received from the interview panel. Still I have this as a lesson in my life. You don't underestimate any people. Then only from the day of interview only I come to know that the persons who were in the interview panel, everyone must clear their gate exam. They are graduate engineers. They have high profiles. பெரிய பெரிய காலேஜஸ்ல படிச்சிருக்காங்க, ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ்ல படிச்சுட்டு வந்து இங்க உட்காந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகாம போனது நம்ம தப்புன்றது தென் ஒன்லி ஐ ரியலைஸ்ட். ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் நம்ம உட்காடுறோம், ஏதோ எழுதுறோம், அவங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது, கரப்ஷன்ல வந்து உட்காந்துருப்பாங்கன்னு திங்க் பண்ணாத. பிகாஸ் தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஹேவிங் ஹை லெவல் இன்ஜினியர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா, இவங்க யார் செக்ரட்டரி, இந்த பர்டிகுலர் செக்டர்ல போறவங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியருக்கு யூ ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ். அந்த செக்டார்ல போய் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கரியர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். இதுல போய் கிளிக் பண்ணினா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். இங்க போய் கிளிக் பண்ணா ஓப்பனிங் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணி வந்திருக்கிறத நீ அப்லோட் பண்ண அப்படின்னா they will call you for the interview. புரியுதா நான் சொல்றது? இதுக்கு என்னென்ன இது போயிட்டு இருக்குது, இவங்க ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று போயிருக்குது, 25/3 to 15/4 ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ரிலவெண்ட்டாக ஒரு சர்க்குலர் வந்திருக்கு. கரண்ட்லி ஓப்பன் ஃபார் த பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிஜின்னு என்ன சார்? பிஜின்னு என்ன சார்? போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடிஞ்சிருந்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி யூ கேன் அப்ளை பை யுவர். Don't blame your college, don't blame your school, don't blame your faculty, don't blame your parents, blame yourself if you are not getting any colorful job. Okay, that is up to your interest. Okay, படித்தால் கண்டிப்பாக குவாலிஃபைடா இருந்தா இங்க ஒரு சின்ன ஆசிலேட்டர் கிரியேட் பண்றதுக்கு 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு. அப்ப யோசிச்சு பாரு, ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போய் நீ ஒரு எம்ப்ளாயியா இருக்கணும்னா அவன் எத்தனை கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருப்பான். இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் யூ வில் கெட் பிளேஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் ஐ திங்க் வி கேன் வைண்ட் அப் த செஷன். த takeaway point from the today's class was, what is oscillator? Am I correct? What is oscillator? How it is different from the amplifier? And what are all the different types of signals you can produce it? And to have the basic sustainable oscillation in your op-amp, what are the 2 conditions? With this we are going to conclude. I'm not going to tell you people to wind up. I want to show you few more things what I shown in the today's early see, this is one kind of mechanical oscillation simulation they gave. See, even you can drag this and allow the things to vibrate. தெரியுதா? நான் drag பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் oscillation எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க முடியுதா? Can you see this oscillation? Am I correct? Yes. drag பண்ண instantல அது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவா இருந்திருக்குது. கரெக்டா? So these kind of things you can try by your own. And also one more thing, excellent ஒரு அனிமேஷன் இருக்கு. இந்த எக்ஸலண்ட் நான் காட்டியே ஆகணும். Whoever hungry can leave, others can stay back here. See, இங்க வந்து you can do your demonstration by your own. You can take the cage and connect it here. Sorry. And you can make the things to work. தெரியுதா? You can increase the weight. ஒரு weight தான் at a timeல கனெக்ட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? நீ வேணா இன்னொரு ப்ரோக்ராம் எழுதி different weights add பண்ற மாதிரி you can create your system. ஓகேவா? So and also here one more interesting thing. ஆனா நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ. Programmable engineerக்கு மட்டும்தான்டா இது possible. See, can anyone tell me where I am doing this experiment? Or is it I am doing in the earth or in some other plant? யாராவது கொஞ்சம் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணி சொல்லு பார்க்கலாம், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் எங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு.
Moon, very good. If I make the same thing into the air, the oscillation will be different. If you want to check the velocity, acceleration, period of track, so and so, just click and observe. I can change the same thing to the Jupiter. ஜூபிட்டர்ல போனதுக்கு அப்புறம் இது ஆசிலேஷன் அதிகமா இருக்கு. Why? Gravitational field அதிகமா இருக்கும் sir. Gravitational field அதிகம் sir. பாருங்க சார், you can customize by your own. புரியுதா? And you will be surprised if I show the code of this one. If I show the code of this one, it is available in my desktop as a, not in the desktop, it is available in my download as a simple HTML code. That's all. The whole animation they did with the help of only these many lines. எவ்வளவு lines இருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு lines இருக்கு பாருங்க. 947 HTML coding creates the wonderful animation. See, I need this kind of HTML coding for our any one device explanation, maybe for oscillator or the amplifier, or else your basic devices, PN junction diode or the Zener diode, forward characteristics, reverse characteristics. Next year la உங்களோட HTML பேஜை உங்களோட ஜூனியருக்கு நான் காட்டணும். That is my target. Please help me to finish. Okay, யாரோ ஒருத்தவங்க HTML language தெரிஞ்சவங்க இந்த டாஸ்க் எடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணு. Thank you very much for your patient listening. So with this, we are going to wind up the today's session. Any doubt, you can stay back. And the app discussion, we will have it in the B class meet. The app creators யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்களோ, there are few students may not know what is happening here. நம்ம கிளாஸ்ல கொஞ்சம் ஆப் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா you people can join in the B section classroom. Others can